और रिक्शा चलाने में चलाया जाता है पूरा ऐसे करके, और पूरा इस बाँह पर बहुत जोर आता है और पूरा चलने में जोर आता है, पूरा शरीर व्यथा करता है। इसलिए रिक्शा तो चलाना नहीं चाहिए, किंतु इमरजेंसी में हम लोगों को खाने बिना मरेंगे तो रिक्शा तो चलाना ही पड़ेगा। कलकत्ता में हम आए, कोई काम हमको नहीं मिला, तब कोई उपाय नहीं है, रिक्शा हमको चलाना पड़ा। रिक्शा में बहुत कष्ट होता है, रास्ता जाम होने से रिक्शा को लेकर के खड़ा होने होता है रास्ता में। इसके बाद में ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक सिग्नल दिया, विदाउट सिग्नल पार करने से वो लोग डंडा चलाता है, रिक्शा वाले के ऊपर में डंडा चलाता है, ऐसे काहे पार हुआ, और वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है। जब ट्रैफिक सिग्नल देगा तब पार होइए, ठीक है। जाम होने के बाद में खड़ा रहिए, चाहे 1 घंटा जाम रहे या 2 घंटा रहे, वहाँ पर खड़ा रहना होगा। बारिश होने के बाद में पूरा कलकत्ता में पानी जम जाता है, कहीं कमर भर हो गया, कहीं इतना ठेहुना भर पानी हो गया, वहाँ पर तो कोई गाड़ी घोड़ा चलने नहीं सकता है, सब बंद हो जाता है। इसलिए वहाँ पर टाना रिक्शा ही काम देता है। वहाँ टाना रिक्शा वाले 10 रुपया मांगने से थोड़ा दूर को देना ही होता है, पैसेंजर लोग को 10 रुपया दिया, पार करो, नहीं तो वहाँ पर खड़ा रहो। हमारे घर पर ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 4 बीघा ज़मीन है हमारा। हम लोग उस ज़मीन में बाबा भाई लोग खेती करता है और वहाँ खाता है। यहाँ से हम 2 ठो पैसा बचने के बाद में घर पर भेजते हैं, माँ बाबा के लिए भेजते हैं, बहू के लिए भेजते हैं। और उपाय तो मेरे पास में दूसरा है नहीं। हम 3, 4, 5 महीने पर घर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर 1-2 महीना रहे, वहाँ से फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से कुछ पैसा काम करके महीना में 200-400 भेज देते हैं। वहाँ इसी तरह काम हम लोगों का चलता है। रिक्शा मालिक हम लोगों से अभी 12 रुपया डेली लेता है, रोज़ 12 रुपया लेता है। 12 रुपया लेता है, हम लोगों को कमाई मोटा मोटी 50 रुपया पकड़िए, डेली 50 रुपया हो जाता है। 10-15 रुपया खाना खाया, 20-25 रुपया बच गया। रिक्शा में जब माल लेकर के हम लोग जाते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलता है और सवारी में कम पैसा मिलता है, इसलिए हमको ज़्यादा पसंद होता है माल। कोई भी ऐसा पैसेंजर मिल जाता है कि हुज्जत करने लगता है, इतना पैसा काहे देगा फलाने जगह का, इतना पैसा देगा, वहाँ पर बहुत हुज्जत हो जाता है। बहुत ऐसा पैसेंजर है, उसको बोला 5, बोल दिया ठीक है हम तुमको 6 देंगे, वो चला जाता है। ऐसी तरह कलकत्ता में हम लोगों का भी जीवन जा रहा है। हमारे यहाँ पर दोस्त हैं, हफ्ता में 1 बार हमको छुट्टी मिलता है। रविवार सिनेमा गया, कहीं घूरने गया, धर्मतल्ला मैदान में घूरा, कुछ खाया पिया, मस्ती किया। सप्ताह में तो 1 ही दिन छुट्टी हम लोगों को रहता है, रविवार को। साहब को नमस्ते करो, नमस्ते। हाय देखिए, नमस्ते करते, नमस्ते, ठीक से नमस्ते करो। वाह, धीरे, अरे डांस करेगा, अरे कमर हिला के, धीरे भावा। बैठ जाओ, बात समझ जाओ। बराबर डांस किया, अब थोड़ा लड़ाई करेगा, लड़ाई।
Can I put it this way? It's a city that grows on you. There's no question about that. And when you've fitted yourself in, which is what I've contrived to do, I was born here, went away for a little while, came back, and grew up with the city. I've noticed there's been a distinct falling off in standards. There's no question about that. But I think they're trying now to effect improvements in various ways. People like you coming along out of the blue must notice them more than I do. One gets used to them, and eventually, I suppose, having got used to the trials and the tribulations and the problems, one learns to cope with them, and finally, having learned to cope with them, then you begin to enjoy yourself. I've had extraordinary luck with owning horses. I've been picking up moderately priced horses, and they've all won for me. Up to, I think, on an average, 3 times what I paid for them. So it's been a very rewarding experience. And apart from the fact of winning races and winning trophies, that's given me a great deal of pleasure and joy. They've got about 150 meters to run. Gate to post is holding on. The only challenge is from Too Good. It's gate to post from Too Good. Just half a length separating them. It's going to be a close finish. I think Common Land is the stallion of the year. Well, I hope yours is going to be one of the fillies of the year. Well, give us all the luck. Remember when I was a very small boy, being taken to the races by my mum and dad. Okay. I suppose you could really consider that my first introduction to the sport in Calcutta. We used to be given a 10 rupee note, which we could put on one of our fancies. And I remember I once backed a horse called Cape Clear. I shall, of course, never forget the name. I put my 10 rupees on his nose, and he won and paid 653 rupees for 10. Something which one quite impossible to forget. And I'd say the 30s would be the high spot of my life in Calcutta. The thing that strikes me most of those days was the cleanness of the whole place. The very little traffic. And you could walk down the road and perhaps be passed by a car in perhaps once in a minute. There were no buses. The trams, of course, were there. Charingi in the evening would be, perhaps I shouldn't say this, you'd hardly see an Indian walking up and down Charingi in those days. Most of the family went off many years ago to the United Kingdom, but I stayed on because I enjoy myself here. I shoot feathered game and travel around a bit. Lots and lots of friends, good clubs, servants, which I think at my age is an important consideration. They're useful if you're having friends in for a drink and things. I suppose it's virtually a confession of laziness. I don't know. But you get used to it and you grow up with it, and then everybody has them. Well, that's it, I suppose. Altogether, I think staying on in India has been a wise decision. And of course, it's too late for me now, at the age of over 70, to think about a change. Well, I suppose resigned to dying. Resigned to dying at Calcutta, yes, I think so. It's taken a final decision. Lay my bones here in the end, I think.
don't suppose anyone who has been born in British India can do without England. It has become part of a heritage. I look upon it as a Raj memorial, not just Victoria Memorial. It was built in memory of Victoria, but it has come to be regarded as a memorial to the Raj itself. A bit out of context in Calcutta, but it's loved by almost everyone here. People come in their thousands everywhere, and not only in West Bengal, but people come from outside West Bengal, from your country, from the villages in India. They come and the innocent villagers look awestruck sometimes at the building itself, looking at the building, going round the building. They do know that there was a white queen. They do know that, but some of them look at her in a way as if she was another goddess in their pantheon, in the Hindu pantheon. It's very touching, though. I've spent a few very happy years in England in the 60s. The life, though, became hard for us there during the 70s because of the racist trouble. That was a bit upsetting for me, and it does upset people. At least it did upset me. I'm not a typical Calcuttan that I must live here and die here or something, but I have come to belong here by the force of circumstances. The typical Calcuttan would say how the city is very lovely. I remember someone telling me that, yes, he loves the potholes, he loves the poor and all that, but I think it's all sentimental rubbish. I think Calcutta could be a far more beautiful place without the potholes. It is an exasperating city, but it's also an exciting city. Calcutta offers you a lot of challenges. As you know, being here for some time, you have realized how difficult it is to live in Calcutta. A very eminent actress who died recently, when she came to Calcutta to work in one of my films, she asked me, "You must be needing a good deal of patience to be able to live in Calcutta." I said, "Yes, of course, patience, but in addition to patience, you have to have the passion to live in Calcutta." So I had both patience and passion. And what is true of me is true of other Calcuttans. Action. Action. এখনো এগোবে না, এখনো কাজ শেষ হয়নি। কাট once again. তোমার এমন একটা করো যাতে তোমার করতে টাইম লাগে, যাতে আমরা পুরো পেছাতে পারি ক্যামেরা। না, come on. চলো। Come forward. Action. Stay there. আমি yes বললে তারপর মাইজি। Yes বললে তারপর মাইজি। Once again. Cinema as such started here in Bengal. It is a very deep-rooted thing. We have some of the directors Action. who have put us in the cinema map, like Mr. Ray, Mrinal Sen. Yes. नमस्ते भाई जी। अच्छा है, देखिए ना। अरे हाथ उठाइए ना। ফুলবার পেনবেন না? फुलबार पेनमैन ना। তুমি থাকো পেছিয়ে, পেছিয়ে থাকো, পেছিয়ে থাকো। ওকে উঠাতে দাও। वाह 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 वाह। But I would say Bengali cinemas don't do very well commercially because of the language. It's only the Bengalis who would appreciate it. But Hindi cinemas as such, I mean, everybody knows Hindi. And these are what we call the formula films. You know, they have the fighting and they have all sorts of things which the mass would like to see. And
I don't like it very much, frankly speaking, because I feel the younger generation, they're beginning to see those films and it's having a lot of influence on them. But then I have very little say in this matter. An exhibitor, what could I say? I could just about say that I won't have certain films. But at the same time, then I'll have to run the business. It's also a business. सबको एक कमरे में ले चलो जल्दी जल्दी सब जल्दी चलो The distributors, they try and save on the money. So instead of having 10 prints at the time of release, they'll have about 5 prints or 4 prints. So they employ these boys. You can call them urchin boys even. Get them a cycle and a bag. And they have to run to and fro to shuttle these prints from one hall to another. Very often the lights have to be switched on and the crowds will have to be told that it's just coming, another 1 minute, another half a minute. It's enormously funny when you hear it, but for the exhibitors, it's quite a trying time, I would say. There are problems. There are a lot of problems. And when we discuss it with people who come from outside Calcutta, we often think, well, things are better there. But later on, we realize it's not so. There are certain things about Calcutta, again, that we don't find in Delhi, Bombay, in any other city. I'll just tell you a very simple thing. Delhi is a very big city. It's beautifully laid out. People go there and they say, what a lovely city it is. But can you imagine going to Delhi and getting to hear that you can't go out in the evenings, it's not safe. You can't go out at night, especially for a woman, for a girl. I don't know about any other city in the world, but here, we don't have that sort of a problem. It's so perfectly safe. It does show the character of the people. People here are more friendly and not only friendly, they're helpful and they're interested in such a lot of things, As I was just speaking earlier, they're interested in music, games, sports, cinema, whatever, you just name it. People like to read, people like to know, they're very interested. And of course, you like to meet such people. It's not like a money-making machine like in any other cities, Everybody's so tied up with work, with some kind of business, money earning. But I don't think it's like that in Calcutta. So all these things, I think it has an appeal. That is why we love Calcutta. তার অতীত খুব একটা ভালো না যাই হোক আমাদের এটা আলোচনা করার এটা হয়তো দেখা যাচ্ছে টিভিতে দেখাচ্ছে হ্যাঁ কারণ এটা হয়তো দেখলো দেখে ভাবছে যে কী ব্যাপার ওখানে গিয়ে এটা কী আলোচনা হচ্ছে আসে আসে সব এইখানে তো সবাই পাস করে যায় ট্রেন এই জায়গা কেউ ছেড়ে না বড় হয়ে গেলে কেউ ওই জায়গা ছেড়ে না বলে कॉपी हाउस ना गए हमारा टाइम कटे ना चाहे प्रोफेसर हो चाहे इंजीनियर हो या कोई लेखक हो सब ये खाने ना আসলে বলে हमारा टाइम কাটছে না কথাবার্তা উঠেছে সুমিতকে সেই সাহেব মানে ব্রিটিশ কবি বলেছে নাকি ড্যানিশ শিল্পী যে কে একজন বলেছে এটা আনলে ভালো হতো অর্ডারটা নিয়ে যান তাহলে আমরা চায়ের এত দুটো কফি আর সিঙ্গাড়া আমি সিঙ্গাড়া খাবো কি খাবি বন্ধু তো ছোট বড় সবাই এইরকম আমার কাছে ভালোবাসে বড় বড় প্রফেসর বলছে জিজ্ঞেস করে তোমায় কেন সব ভালোবাসে আমি বলি আমি কীরকম বলতে পারি কেন ভালোবাসে আর ছোট আছে কেউ কাকা বলে কে কাকু বলে কে দাদা বলে বাংলা में ওকে আমি এক गिलास जल চাই 2 गिलास जल দিয়ে দেই
সেই নিয়ে বলে তুমি সব কেন ভালোবাসে। Anything that requires time and appreciation, you find in Calcutta. This is a kind of great Bengali pride, as Bengal is supposed to be the privileged cultural group. In the sense, because the British came here first, I suppose education came here first, and we had that 100-year advantage over the rest of the country to get exposure. So as a result of which, a lot of Bengalis have been pioneers in a lot of fields in India. Even though today Bengal is almost in the pits, people still live off that glory. I feel very proud being a Bengali. I wouldn't trade it for anything else. The material that she's using is called chandan, that is a sandalwood paste. The sandalwood is a very cooling kind of substance. So the idea actually, I suppose, behind putting sandalwood on the forehead is to keep you cool in tense times, like the wedding and things. The way we met was through my parents, because she knew my parents before I knew her, and I wasn't in Calcutta then. And after I came back, I met her through my parents, but our marriage as such was not arranged by anybody. I don't think we are either highly educated or have a westernized outlook. I think it's more because people are getting a chance to meet more freely in college and socially before they get married. These are values that belong to the present generation in Calcutta, not Western values. I was, I guess, somewhat amused that we were actually going through this traditional kind of thing, and that she was actually dressed up the way she was. It didn't have very much meaning to me, I must admit. I mean, because I didn't really follow what was going on. Before I went through them, I thought they were entirely nonsensical and some fantasy of my mother's and his. But having gone through it, I think it just adds to making him different and exclusive from everybody else, because I have gone through those motions of whatever prayer and commitment.
দেখুন, আমি নিজের ইচ্ছাকৃত লাইনে আসিনি। আমি অনেক কষ্ট থেকে আমরা লোকের বাড়িতে কাজ করতাম। কাজ করার পরে আমি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। উনি আমাকে বলল যে এই কাজ করে তুই কী হবে, এক কাজ কর, তুই আমার সঙ্গে স্মাগলারি কর। স্মাগলারি করতে করতে আমি আমার জিন্দগিটা ওতেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম। আসার পরে ওরা আমাকে নিয়ে এসে রাখলো। রাখার পরে বলছি কি মাল, আমি কোনোদিন জীবনেও মাল খাইনি। না খাওয়ার পরে ওরা বলছে কি যে এটা শরবত আছে, আমরা যখন খাচ্ছি তখন ওটা আর কি কোনো কিছু হবে না বা নেশা হবে না। খাইয়ে দেওয়ার পরে তখন আমার কোনো হুঁশ বা জ্ঞান বা কিছু ছিল না। না থাকার দরুন থেকে ওরা আমাকে নিজের ইজ্জতকে ওরা নষ্ট করে দিয়েছে। নষ্ট করার পরে তখন আমি কি করব আর কিছু বলতে পারছি না, নিহসে পড়ে আছি। আমার কোনো জ্ঞান সম্পর্ক আর কিছু বলে আমার কোনো জিনিসটা ছিলেন না। না থাকার পরে সকাল হওয়ার পরে আমি দেখছি আমার শরীর খুব ব্যথা বা যন্ত্রণা বা অনেক কিছু। তারপরে দেখছি বালিশের তলায় টাকা রেখে গেছে। তখন আমি বলছি টাকাটা কার হতে পারে। তখন আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করছি যে টাকাগুলি কার, হয়তো আমাকে পরে বলতে পারে যে চোর, যে চুরি করেছে। সে ভয় থেকে আমি আর কিছু বললাম না। তখন আমি তো বুঝতে পারলাম যে কিসের টাকা আছে না আছে। আমি তখন দেখলাম যে ঠিক আমার মান সম্মানের দিক থেকে ক্ষতি করেছে, যার ফলে আমাকে টাকা পয়সাগুলো দিচ্ছে। কলকাতাতে কীরকম একটা জায়গা যে প্রেম ভালোবাসা সব কিছুই আছে, কিন্তু আমার জন্য নেই। এমন একটা জায়গা, খুবই ভদ্রতা, খুবই খারাপ, কিন্তু এই জায়গাটা প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই। সব যেখানেই ভালোবাসা, পয়সা পয়সা যেখানে আছে সেখানে প্রেম ভালোবাসা আছে, কিন্তু আমার একদম পছন্দ হয় না। সবসময় আমার মনে হয় কি যে এখানটাকে ছেড়ে অন্য জায়গায় বেড়াতে যাই বা ঘুরতে যাই, সেরকম কোনো পার্কে বা কোনো জায়গায় এরকম ঘুরতে যাই, কিন্তু মন হয়, কিন্তু কি করব, নিজের দুঃখ নিজেকে মনে চাপা দিয়ে রাখি, বলি না। কিন্তু কার কাছে বলবো, কে বুঝবে আমার দুঃখগুলো, যার ফলে আমি বলি না। নিজের দুঃখটা আমি নিজেই চাপা দিয়ে রাখতে চাই। ওকে। আমার তখন ছোট ছোট ছেলেপুলে, আমার স্বামী মরে যায়, তখন আমার স্বামীর জায়গা জমি নেই। দেশে তো ধান ভানা হয় না, ভিক্ষে করতে গেলে আমি চাল পাইনি। বড়ই দুঃখেতে আমি ছেলেপুলে নিয়ে চলে গেছি। কেন আমার ছেলেরা শুকিয়ে মরবে, আমি গতরে খেটে আমার ছেলেপুলে মানুষ করব। আমি ছাদ পেটা কাজ করি, জোগাড়ে কাজ করি, চুরি করিনি কি কোনো ছেনালি কাজ করিনি, আমি সব এক খেয়ে রেখে দিই। আমার এই ছেলে এখন আমি বিয়ে দিতে পারিনি, আমার এই মেয়ে এখন আমি বিয়ে দিতে পারি। জামাই ছিল, সে জামাইও আমার মরে গেল, সব আমার গলায় পড়ে গেল। তা আমারে না কষ্ট করলে আমার এগুলো বাঁচে না, আমি কোথা ফেলে দেবো? এ তো ফেলবার চিজ না, আমার খেটে খেতেই হবে। আমার এগুলো মানুষ হলে আমার সুখ হবে। তা আমার ভাগ্যে সুখ থাকে আমি পাবো, না হলে এরা সুখ করবে।